కర్మమున పుట్టు జంతువు కర్మమున నివృద్ధి పొంది కర్మమున చను కర్మమున పుట్టు జంతువు కర్మమున నివృద్ధి పొంది కర్మమున చను కర్మమే జనులకు దైవము కర్మమే సుఖ దుఃఖములకు కారణమిలలో కర్మమే సుఖ దుఃఖములకు కారణమిలలో. Every jiva, every individual, out of action and work he is born. Out of action and work will he grow, and will he also move in the path of action and karma. It is karma and action that is equivalent and synonymous to God so far as persons are concerned, and karma or action is responsible for happiness as well as for sorrow in this world. స్వయం సర్వం వేదతీతి వేదః అని వేదము యొక్క నిర్వచనమును పురస్కరించుకొని అజ్ఞానాంధకారమును దూరము చేసి జ్ఞాన ప్రకాశమును వెలిగింపచేసేటువంటి యొక్క తత్వమని దీనికి ఒక అంతరార్థమును ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Swayam Parvam Vedatiti Vedaha. In the context of Veda, it has been said that Veda is something which will remove your ignorance and which will thereby enable you to become wise, to become knowing, to acquire knowledge. బ్రహ్మజ్ఞ అగ్ని అని కూడాను ఒక అగ్ని తత్వాన్ని కూడాను పురస్కరించుకొని శృతి ఈ రీతిగా ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. In the aspect of explaining the features of Agni, our Shruti has also said Brahmajna Agnihi. That is, they have identified the aspect of Agni with Brahmajna. వేదము ఓ భరత స్వరూపుడైనటువంటి అగ్ని నీవు సర్వమును పవిత్రమరణించుడు ఆడవవుట చేత నీకు పావకుడని మరొక పేరు కూడాను కలదని కూడాను ప్రబోధించింది. Our Veda has also taught us that Bharata, O Bharata, who is a synonymous word, name to Agni, because this Agni sanctifies and purifies everything, it has given another name to Agni, and that is Pavaka, one who purifies. ఇంతియే కాదు, నీవు పావకములను వశించుట చేత నీకు పావ్య వాహనుడని కూడాను మరొక పేరు కలదని కూడాను ఉచ్చరించింది. Further, it has also said that Agni, because he wears Pavakas, he is also called Pavaka Vahana. పావ్య వాహనుడనగా ఇందులో జాతి వేదం అనేటువంటి దీని కూడా అర్థం ప్రబోధించింది. In the name Pavya Vahana, there is also implied Jati Veda. ఈ పావ్యకవాదకునకు జాతి వేదకుడని కూడాను పేరు. There is a name Jati Vedaka for this Pavya Vahana. వీటిని పురస్కరించుకొని వేదము కేవలము ఒక భరతాగ్ని స్వరూపుడైనటువంటి వారి నిమిత్తమై పరమాత్మ స్వరూపమైనటువంటి వారిని వరించుటకై, భ్రమించుటకై, లేక ప్రకాశించుటకై, అతనిని అనేక రకములుగా రమించుటకై వచ్చినటువంటిదని, ఉద్భవించినటువంటిదని కూడాను ఇందులో మనకు స్పష్టమవుతూ వచ్చింది. Therefore, it becomes clear to us in this context that Veda has come with a view to expound the one who has got the name of Agni or Bharata, also to expound and make known to people the aspect of Paramatma. This is what becomes clear to us in this context. వేదము ఎవరి నుండి ఉద్భవించినటువంటిదని, లేక ఎవరి నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిదని, లేక ఎవరి నిమిత్తమై ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క ఈ అగ్నిని ఈ యొక్క జాతివాహనం అని కూడాను, జాతి వేదం అని కూడాను పిలుస్తూ వచ్చారు. In order to know for what purpose, for whom has Veda originated, from whom has Veda originated, with a view to give an answer to these questions, for whom and from whom has the Veda originated, they have also referred to this Agni as Jati Veda. అగ్ని జాతి వేద అని కూడాను దీనికి మరొక పేరు. There is another way of giving a name to this, that is Agni Jati Veda. That is a name Jati Veda to Agni. అనగా అగ్ని, భరత ఈ రెండింటి యొక్క పేర్లకు
ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భేదములు లేనటువంటివిగా కూడాను మనం ఇందులో కొంత స్పష్టం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. In this, it is necessary for us to make clear to ourselves that these two words, Agni and Bharata, do not differ from each other. They are equivalent words. ఇది కేవలము పర్యాయ పదములే తప్ప భేదములైనటువంటివి కాదని కూడాను స్పష్టమవుతుంది. These are alternative names for the same thing. There is no difference indicated in these two words. అయితే ఈ భగవత్ తత్వమునందు ఈడ సరస్వతి భారతి అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి త్రిమూర్తాత్మకమైనటువంటి యొక్క ఈ స్వరూపమును ఋగ్ యజు సామ వేదముల నుంచి కూడా ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క తత్వమును ఇందులో చేర్చి తద్వారా సత్యచిత్ ఆనంద స్వరూపునిగా నిరూపం కూడా చేసింది ఈ యొక్క శృతి. In this aspect of God, in the Trinity aspect of God, taking these three names, Ida, Saraswati and Bharati, these three names are the three aspects for this. These have also been taken from the three Vedas, the Rig Veda, the Yajur Veda and the Sama Veda. Taking these three, they have established that the divine has got these three aspects, Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda are the attributes to the divine. భారతీయులు ఆచరించేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యజ్ఞయాగాది క్రతువులు యందు యజమానుని యొక్క సతి ఈ యొక్క అగ్ని గురించి లేక వేదమును గురించి అనేక రకములుగా కొన్ని మంత్రములు కూడా చెప్పవలసి వస్తుంది. In the ritual of the sacred yajnas, which we are accustomed to in this country, which the citizens of Bharat are used to performing the sacred yajna, there it so happens that the master of ceremonies, one who is the head of the yajna, who is performing the yajna, and his wife, she has certain duties. She has to utter certain words and mantras in description of Agni and of Veda. అప్పుడు ఆ మంత్రముల యందు ఓ ఋగ్ యజు సామ ఆత్మకమైనటువంటి యొక్క పరమాత్మ స్వరూపుడా, నీవు సర్వవేద స్వరూపుడుగా ఉంటున్నావు. నీవు కేవలము జ్ఞాతవు, జాతవు, దాతవు, భరతవు అని కూడాను ఈ భరత శబ్దమును అక్కడ కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Here, when she addresses Agni or the Vedas, she uses the words, the three words for the Veda, Ruk, Yaju and Sama. She addresses God and she says that in terms of these three Vedas, you have all the different forms. You are called the Jnata. You are also the Data. You are the Bharata. She uses these three words, Jnata, Data and Bharata, while addressing the God of Yajna. అనగా అగ్నికి ఈ జ్ఞాత, దాత, భరత అనేటువంటి పదములు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఉపమాన పదములే తప్ప భేదములు అనేటువంటివి కావు. In this context, we have to understand this addressing to mean that these three words, Jnata, Data and Bharata, as only different ways of addressing Agni. They are not different in meaning. They are equivalent and they are ways, alternative ways of addressing Agni. ఈ విధముగా భరత అనేటువంటి శబ్దములు, భరత, భారత, భారతి అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి శబ్దములు వేదమునందు అనేక విధములుగా కూడాను తెలుపుతూ వచ్చింది. In this manner, we notice that in Veda, in many places and in many contexts, these three words, Bharata, Bharata and Bharati, appear in several places. యజ్ఞమునందు కుశపుష్టి అనేటువంటి యొక్క నిర్మితమైనటువంటి పదార్థములకు వేద అనేటువంటి యొక్క దీని కూడాను ఒక అర్థం ఉంటున్నది. In the yajna, whatever is created and whatever is put as a material in the yajna, there is a word called kushamushti, comes from the Veda, and this has got a specific meaning. ఈ వేదము అనేటువంటిది కేవలము భరత నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదని, అనగా అగ్ని స్వరూపుడైనటువంటి యొక్క ప్రజాపతి యొక్క తత్వము నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదని కూడా ఇందులో స్పష్టముగా వెలుబుచ్చినది. Here it becomes clear and it has been explicitly stated that this Veda has come for the sake of Bharata, for the sake of establishing the meaning of the word Prajapati. ఇటువంటి ప్రజాపతి నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి యొక్క కుశపుష్టిని యొక్క నిర్మిత ప్రభావమైనటువంటి యొక్క పదార్థములను ఈ అగ్నిదేవతకు అర్పితం గావించటం చేత అక్కడ కూడాను జాతి అగ్ని అని కూడాను ఒక సార్థక నామం వెలువడింది. Because in the context of Prajapati, this created material which we use in the yajna under the name Kushamushti, this is intended
for the Agni. Therefore, there is also a name called Jati Agnihi. ఇంకా కొన్ని రకములుగా మన యొక్క వేదం యొక్క విషయములను చక్కగా లోతులకు దిగి విచారించినటువంటి సమయమునందు ఈ వేదార్థములకును వేద పదములకును వేద మంత్రములకును భగవంతునకు ఎట్టి సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధ బాంధవ్యములు కలవనేటువంటి దానిని మనం గుర్తించినప్పుడే ఈ పవిత్రమైనటువంటి వేదము సార్థకం కాగలదు. కానీ లేకున్నా ఇది కేవలము ఏదో ఒక వాక్ శబ్దం కాది, లేక శబ్దం రాశి వలె, లేక ప్రాచీనులు గావించినటువంటి యొక్క రచనల వలె ఇది కేవలము ఒక హాస్యాస్పదమైనటువంటి స్థితికి రాబోతుంది. It's only when we go deep and when we try to understand the meaning by going into the depth in the Vedas, then we will realize that either the meaning of the Vedas or the words that are occurring in the Vedas or the mantras that come in the Vedas, unless we recognize that there is a close and inseparable relationship for the meaning, for the words and the mantras with God, you will not see the full significance of the Vedas. Otherwise, we will think that the Vedas are like writings of any other author. They are simply a conglomeration of words and letters. Unless we know the deeper meaning, we will not recognize that it is much more useful than an ordinary writing or a grouping of words and letters. భారతీయులు లౌకికమైనటువంటి యొక్క కార్యములు యందు కూడాను వేద విహితమైనటువంటి యొక్క కర్మలు ఆచరిస్తూ భారతీయ సంస్కృతిని పురస్కరించుకొని తమ యొక్క జీవితం అంతయు కూడాను వేద విహితమైనటువంటి జీవితంగా అంకితం గావించాలని భ్రమిస్తూ ఉండటము ఇది సహజం. It is a natural feeling on the part of citizens of Bharat that even in their worldly actions, even in their daily action which relates to the common transactions in the world, they, in accordance with what has been given in the injunctions of Vedas, in accordance with our culture, with our traditional culture, it becomes quite common that they inject what has been told in our Vedic culture into our daily actions. This is also something which all of us know. కొంత వైదికులైనటువంటి వారు తమ యొక్క పుత్రులకు నామకరణం చేసేటువంటి యొక్క సమయమునందు ఆ పుత్రుని తండ్రి తన వద్ద కూర్చొని ఆ పుత్రుని యొక్క కుడి చెవును పట్టుకొని ఆ తండ్రి వాక్ 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 అని 3 పర్యాయములు నీవు కేవలము వేద స్వరూపుడివే కాని అన్యుడవు కాదని ఈ ప్రాచీనమైనటువంటి యొక్క అజాతమైనటువంటి యొక్క తన తత్వాన్ని కూడాను వేద తత్వాన్ని కూడాను వినిపించడం కూడాను ఒక సాంప్రదాయం. Those who believe in the Vedas, the Vedics, who have confidence in the Vedas, it is our custom and it's our tradition that when they go through the naming ceremony for their children, they take the child, they get the child to sit on their lap. They whisper into the right ear of the child 3 times words like walk, walk, walk. The significance of this is to tell the child that you are in the form and you are a successor to the Vedic tradition and Vedic culture. You are no different from what is contained in the Vedas. This is what they tell the child. లోక సామాన్యమైనటువంటి యొక్క పేరును నిర్మిస్తూ దేవదత్తుడు అనేటువంటి యొక్క పేరుతో వేదోసి వేదోసి అని కూడాను తండ్రి ఉచ్చరించడం కూడాను ఒక సాంప్రదాయము. While giving a name to the child which is to be used in ordinary worldly matters, in common parlance and in common transactions, it is also the custom and tradition to give a name Devadatta to the child by saying Vedosi, Vedosi. అనగా నీవు దేవదత్తుడైనటువంటి వాడు, నీవు సాక్షాత్ వేద స్వరూపుడే, నీవు నిర్మలమైనటువంటి యొక్క ఈ ఆకారమును ధరించి ఈ ప్రపంచంను వరించి తద్వారా ఈ వేదవిహితమైనటువంటి యొక్క కర్మలు ఆచరించే నిమిత్తమై భగవంతుడు నీకు జన్మను అందించాడు కనుక నిన్ను నేను భగవంతునికి దత్తుగా అందిస్తున్నాను అనేటువంటిది కూడా మరొక అర్థంగా ఉంటుంటాది. To give him the name Devadatta and to utter the word Vedosi means you are born in this world. You have been given this human form. You are no other than the result of the Veda itself. You are identical with the views that are expressed in the Veda. God has given you this human form in this world so that you may fulfill what is contained in the Veda. With that hope, I am giving you in adoption to the Deva. Devadatta signifies that he is giving this child in adoption to the Deva himself. భారతీయ సాంప్రదాయమును పురస్కరించుకొని తనకు బిడ్డలు లేనప్పుడు ఇతర బిడ్డలను అందుకున్నటువంటి సమయమునందు దానిని దత్తత అని కూడా పిలుస్తూ వస్తుంటారు. In our tradition,
if one has no children and if one takes a child from someone else, this is referred to as dattata or adoption. కనుక నీవు దేవదత్తుడు కనుక నీవు దేవశక్తికి మాత్రమే అర్హుడని దేవుని యొక్క ఆనందమైనటువంటి యొక్క ఆ ఆస్తిపాస్తులకే నీవు అధికారుడని కూడాను ఇందులో మరొక అర్థాన్ని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వస్తుంది. In using this name Devadatta, there is another meaning and another significance. That is, you are being given in adoption to the God himself. Therefore, you are entitled to receive from God the power and the various strength which the divine can give you. The divine strength and the divine power, you can take and inherit it from the Lord himself. నీవు పుట్టుటకు కానీ పెరుగుటకు కానీ నశించుటకు కానీ క్షీణించుటకు కానీ ఈ విధమైనటువంటి యొక్క షడ్వికార భావములు కలిగినటువంటి ఈ దేహము నీకు ప్రజాపతి యొక్క అనుగ్రహ ప్రసాదంగానే భావించుకోమని కూడాను అందులో అర్థములు ప్రబోధిస్తూ వస్తుంటారు. There is a further meaning here which says that whether it is for the birth of your human body or the growth of your human body or the decline of your human body or the death of your human body, you derive all these things from Prajapati by his gift. He has to give you as a gift all these things for your human body. అగ్ని, రశ్మి, భరత అని ఈ మూడింటికి కూడాను త్రిశోద్యేవం అని కూడాను ఒక పేరు. For the three, Agni, Rashni and Bharata, there is one other name called Trishodevyam. త్రిశోమాతరం. Trishomaataram. These are three different aspects of Agni. కనుకనే ఇక్కడ భరతుడు అనేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనం అగ్ని రశ్మి యొక్క దీనికి చేర్చుకున్నప్పుడు ఈ అగ్ని రశ్మి అయినటువంటి భరతుడు అని కూడాను ఇందులో ఒక విధమైనటువంటి అర్థాన్ని కూడాను ప్రసిద్ధమవుతుంది. In taking these three aspects together, and when we combine the aspect of Bharata to these three, that is Agni and Rashni, then we will understand that in Bharata are implied or latent these two aspects of Agni and Rashni as well. భరత అనగా అగ్నికి ఒక పర్యాయ పదం అని చెప్పాము. కానీ అగ్ని నిరంతరము కూడాను భగవంతుణ్ణి మాత్రమే రమిస్తుంటాది కానీ అన్యమును రమించుటనేటువంటిది కూడాను ఇందులో మనకు అంతరార్థము. You have already been told that for Bharata, Agni is an alternative word. Agni is synonymous with Bharata. But we know that Agni is something which flourishes and which takes deep root only in the aspect of God. Agni is not going to flourish in any other aspect. ఆదిత్యం నుంచి అగ్ని, అగ్ని నుంచి వాయువు, వాయువు నుంచి రశ్మి, రశ్మి నుంచి భరతం అనేటువంటి యొక్క తత్వాన్ని మనము ఈ పంచభూతకమైనటువంటి యొక్క దేహానికి పంచప్రాణ సమానంగా మనం విసర్జించినప్పుడు మనలోనే ఈ వాయువు, ఈ అగ్ని, ఈ ఆదిత్యుడు, ఈ రశ్మి, ఈ భరతుడు ఈ పంచభూతాత్మక స్వరూపంగా ప్రకటిస్తున్నాడనేటువంటి సత్యము ఒక గుర్తించుకోవటానికి వీలవుతుంది. From the sun or the Aditya comes Agni. From Agni comes Vayu. From Vayu comes Rashni. From Rashni comes Bharata. Therefore, in this sequel, we have to understand the implication that this body, which is made up of five elements, the life in it consists of these five aspects: the sun, the Agni, the Vayu, the Rashni, and the Bharata. మన దేహము నుంచి వెలువడేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసముల యొక్క వాయుతత్వము, మన దేహమును సర్వత్రా కాపాడి రక్షించేటువంటి యొక్క ఈ అగ్నితత్వము, మన యొక్క బుద్ధిని వికాసించి ప్రకాశింపజేసేటువంటి యొక్క ఈ ఆదిత్యుని యొక్క తత్వము కేవలం నిరంతరము కూడాను భగవద్ రతిగా మారటం కోసమనే ఈ మానవత్వం ప్రాప్తించినటువంటిది కూడాను వేదము యొక్క అంతరార్థము. For the breath that we take in and the breath that we give out, the air, the vayu that is responsible in the form of prana, and for the heat in us, the agni that is responsible, and for our intelligence and for our thinking capacity, the sun, the aditya is responsible. It is to tell us that all these things which are in our body, there is a basis for all of them, and they can flourish and enjoy only in the aspect of the divine or in the aspect of God. This is an interpretation given by the Veda in this sequence of words. భరతనాముడైనటువంటి ఈ అగ్ని సర్వమును కూడాను భస్మము చేయటమే కాక పరిశుద్ధము చేయటమే కాక పవిత్రము కూడాను వర్ణిస్తుంటాడని కూడాను ఈ వేద ప్రతి. Agni, which has got the name Bharata, has not only got the capacity to burn everything, it has also the capacity to purify everything. It has the capacity to induce purity into anything that it comes in contact with. This is one other quality of Agni which is described in the Vedas. కనుక ఈ భరతుని సత్యస్వరూపుడిగా కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చారు.
In this context, because of this quality of Agni, Bharata, the equivalent name, has also been understood as to mean the form of truth. ఈ సత్యమునే ఆధారం చేసుకుని ధర్మము లోక విదితమైనటువంటి స్వరూపంగా బయలుదేరి వచ్చింది. It is taking support from this truth that dharma has come into this world by taking a form which everyone understands as equivalent to truth. అందువలననే సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ అని కూడా చెప్పారు. That is why it is said, Satyam nasti paro dharma. There is no dharma which is different from truth. అనుగా ఇటువంటి సత్య స్వరూపుణ్ణి ధర్మ మార్గమును అవలంబించి కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క మనకు అష్టాంగ యోగములను కూడా నువ్వు కొంతవరకు నువ్వు ఆచరించి ఏమైనా నియమాదులను కూడా నువ్వు కొంతవరకు నువ్వు విశ్వసించి తద్వారా ఇటువంటి సత్యస్వరూపుడైనటువంటి యొక్క ప్రజాపతిని దర్శించవచ్చునని కూడాను ఈ భరత తత్వము ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. Prajapati, who is the embodiment of truth, he takes the form of truth, and in the form of dharma, it gives to the people in the world the Ashtanga Yogas and enjoins on them that they should follow the Ashtanga Yogas and understand the significance of truth or Prajapati. ఇందులో సత్య అనేటువంటి రెండు పదములకు మనం కొంత విభాగం సలుపుదాం. Here we shall take the two letters Satya and separate them. సా తి యా, సా త యా, ఈ మూడు చేరినప్పుడే సత్య అవుతుంది. Satya is a combination of three letters Sa, Ta, Ya. సా త యా, ఈ మూడు అక్షరముల్లో మనము యా నుంచి ప్రారంభమైనప్పుడు యకారం అనేటువంటి యమనియమాదుల ద్వారా సకారం అనేటువంటి తపస్సును ఆచరిస్తే సకారం అనేటువంటి సత్యస్వరూపుడు ప్రత్యక్షమవుతాడని కూడాను ఇందులో అంతరార్థము. If we look at these three letters, Sa, Ta, Ya, and take them from the other end, Ya, Ta, Sa, we get the meaning that Ya stands for Yama, Niyama. These are the conduct and the regulations that regulate our life. If we can follow the discipline and the regulations that have to regulate our life, go through the letter Ta, which stands for tapas or which stands for meditation. If we go through that, the sadhana of tapas, then we will realize what is Sa or Satya. To reach truth, therefore, discipline, regulated life and tapas are necessary. These are the paths for realizing the truth, Sa. కేవలము తపస్సు ఆచరించడమే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంలో మనం భావించుకోకూడదు. తపస్సు అనేటువంటిది యమ నియమాదుల చేత ఈ తపస్సు ఆచరించడమే ఈ సత్యస్వరూపాన్ని సందర్శించడానికి సరైన ఆధారమని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది స్మృతి. Our Smriti has told us that realization of truth and understanding and comprehending truth cannot be done merely through tapas alone, but that tapas should be disciplined and that tapas should be controlled by various conditions, by niyamas. It is only then that one can comprehend the truth. అనగా యమ నియమాదులనగా అంతర్బహిర్ ఇంద్రియములను కొంతవరకును అరికట్టి వాటిని విచ్చలవిడిగా స్వేచ్ఛకు అందించక సాధ్యమైనంత వరకును మానవ కర్తవ్య కర్మలు ఆచరించేటువంటి మార్గములందు మాత్రమే దానికి కొంత స్వతంత్రమును మాత్రం అందించి తద్వారా ఆ దైవత్వం అనేటువంటి దానిపైన తాపము అనగా దైవమును చేరాలి, దైవమును సందర్శించాలి, దైవమును పొందాలి, దైవములో లీనం కావాలి అని నిరంతరము కూడాను సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా హరిచింతనం అనేటువంటి భావము చేత ఆ తాపమును మన హృదయములో భావించుకోవటం చేత అది ఏ తపస్సుగా మారిపోతుంది. కానీ కేవలం అరణ్యమునకు వెళ్లి ఏదో ఒక ఏకాంత వాసమును చేసుకుని తద్వారా ఏదో కొన్ని ధ్యాననిష్టలు మనం పొందటం మాత్రమే తపస్సు కానేరదు. The word discipline and the control here refers to the fact that you have to discipline and control your organs. Not all the organs, but the inner organs as well as the outer organs. It is only when you can control the inner and outer organs that constitutes the discipline here. You can only give them freedom, but limited freedom, in as much as these organs have to function and specifically carry out certain functions relating to the world. By giving it such limited freedom and by controlling the inner and outer organs, if you develop an intense desire to be with the God, to become one with God, to merge in God and to understand God, that becomes tapas. That is disciplined tapas. Through that you can reach and comprehend the truth. But here tapas does not mean giving up everything, going to a forest, sitting in isolation and leading a life which is not filled with this control of your senses and of your organs. That is not tapas here.
మన హృదయము భగవత్ అర్పితము కాక, భగవత్ రమితి కాక, అనగా భగవంతుని రమించడం కాకుండా ఇటువంటి తపస్సులో మనం సిద్ధిని ఏమాత్రం కూడా అందుకోవటానికి సాధ్యం కాదు. If your heart is not surrendered to God, if your heart does not learn to appreciate and learn to flourish in the aspect of God, it is not possible for us to realize truth in that kind of tapas where the heart is not surrendered to God. ఎవరి వలన మనం ఉద్భవించామో, ఎవరి వలన మనం జీవిస్తున్నామో, ఎవరి వలన మనం పెరుగుతున్నామో, ఎవరి వలన మనం నశిస్తున్నామో, ఈ సృష్టి స్థితి లయ తిలోదాయక అనుగ్రహం అనేటువంటి ఈ పంచ స్థితులకు కూడాను భగవంతుడే కారణం కనుక అటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం ప్రేమించక, అటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం రమించకున్నా మన జీవితం అనేటువంటి వ్యర్థమవుతుందని కూడాను మన భారతీయులు అనేక రకములుగా కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. From whom we have taken this birth, from whom we have taken this life, from whom, with whom we are growing, and by the strength of whom we will perish and disappear. That God, that individual who gives us all this strength is God. And if we cannot show prema to that God, and if we cannot learn to flourish and appreciate the nature of that God, who gives all our birth, our existence, our maintenance, and our death, if we cannot learn to show prema to Him or understand Him, there is no other possibility of your reaching or comprehending truth in this world. సర్వమునకు భగవంతుడే కర్త కాని నేను నేను అనుకోవటము కేవలం ఇది ఒక విధమైనటువంటి భ్రాంతి మాత్రమే. God is the agent for everything that we see. But for us occasionally to think that I am the agent, that I am responsible for such and such a thing is not right. కేవలం ఈ భాంచభౌతికమైనటువంటి దేహం ద్వారా అంతర్యామి అయినటువంటి యొక్క ఆత్మస్వరూపుడు నేను నేను అనేటువంటి యొక్క దీనితో నీకు ఉచ్చరిస్తూ ఉండగా నేను నేను అనేటువంటి పదము నీవు ఈ దేహమునకు మాత్రమే అరికట్టుకుంటూ దేహమే నేననేటువంటి భ్రాంతిలో నీవు మునిగి అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారం లోపల తమ యొక్క జీవితాన్ని అంకితం గావిస్తున్నాడు. When the Antaryami, the God, in the form of Atma inside your body, when He is making you utter the word I every time without realizing that that I is identical and is synonymous with the Atma which is in you, which is only a part of Paramatma, for you to think that that word I is synonymous with the human body and not with the Atma in it is making a very big mistake. కనుక మనము దేహాత్మ భావమే అజ్ఞానమని మరణమని, ఆత్మభావమే మృత్యువు కాక లేక అమృతత్వమని, అది సత్యమైనటువంటి స్థానమని కూడాను దీనికి ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. Here the teaching that has been given is that the feeling, the illusion that you are the body, that body is the important thing, and forgetting Atma, that is tantamount to death. On the other hand, the realization that you are the Atma, the permanent thing in your body, that is equivalent to immortality, and that removes the death in you. This is what they have been teaching us. ఆత్మను లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని దేహ మనోకాయములను కొంతవరకు కూడాను అందులో ఇముడ్చుకొని తద్వారా ఈ ఆత్మ లక్ష్యమును విసర్జించక మన జీవితమును కొనసాగించుకోవటానికి పూనుకోవాలి. Fix our attention on the Atma, and the aspects or your own thoughts regarding your body and mind have to be somehow reconciled to your feeling and to your recognition of the Atma. In that way, you have to carry on your life to some extent. లోక సంపద అంతా కూడాను కేవలము ప్రతిబింబములు వంటివి. All the prosperity and the wealth in the world are just like images. నీవు ఆ ప్రతిబింబమును ముందు ఉంచుకొని నీవు ఎంత పరిగెడడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ నీకంటే ప్రతిబింబం ముందుగానే పోతుంటాది, కానీ నీవు దానిని దాటడానికి వీలు కాదు. These images are the shadows, having them in front of you. However much you may run with a view to get at them, the image or the shadow will also be running as fast as you run after them. అనగా నీకంటే ముందుగానే ఈ ఐశ్వర్యం అనేటువంటిది పోతుంటాది, కానీ నీతో రాదు అనేటువంటిది మాత్రమే ఇందులో అంతరార్థము. The inner meaning here is this shadow of wealth or shadow of prosperity goes ahead of you. It is not going to be with you. It moves ahead of you. అటువంటి ఐశ్వర్యమైనటువంటి యొక్క నీడను మన వెనుక భాగమునందుంచుకొని మనం పరిగెత్తినప్పుడు ఐశ్వర్యం కూడా మన వెంట పరిగెత్తొస్తుంది, కానీ మనమే ముందవుతాం, కానీ ఐశ్వర్యం ముందు కాదు. If you do not allow this shadow of wealth
to be ahead of you, but you keep it behind you, then as you move farther and farther, this shadow also moves and accompanies you. It does not overtake you. అనగా ఇక్కడ ఐశ్వర్యం అనగా ఈశ్వరత్వం అనేటువంటిదే అంతరార్థం. The inner meaning here of the word Aishwarya, for which we have been using the word wealth, this really represents the aspect of Ishvara. That is the Aishwarya, that is the wealth of Ishvara. సకలైశ్వర్య సంపన్నుడు ఈశ్వరుడు అని, ఐశ్వర్యం నుంచి వచ్చినటువంటి వాడే ఈశ్వరుడు. One who possesses all wealth and all kinds of prosperity, all types of Aishwarya is Ishvara. కనుకన ఈశ్వరుడు మన వెంట రావాలనుకున్నప్పుడు మనము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భగవత్ లక్ష్యాన్ని మాత్రమే ముందుంచుకొని మనం బయలుదేరినప్పుడు ఈశ్వరత్వం అనేటువంటి ఐశ్వర్యము మనకు వెంట జంట ఇంట కంట ఉంటుండి కాపాడుతూ వస్తుంటాది. If therefore your desire is to have this Aishwarya or prosperity or Ishvara with you, then the only way in which you can achieve it is to have the aspect of divinity and God in front of you. Then the Aishwarya or the prosperity will follow you, will be behind you. కనుకనే మన భారతీయ ఋషులందరూ కూడాను ఈ భరత తత్వానికి సరైనటువంటి అర్థమును గ్రహించటం చేతనే పరతత్వం అనేటువంటిది సత్యమును ఆధారం చేసుకుని ఉన్నదని, ఈ సత్యమును ఆధారం చేసుకునే ధర్మస్వరూపం ఉన్నదని, ఈ రెండింటినీ మనం వశం చేసుకుని దైవ స్వరూపాన్ని పొందాలనేటువంటి యొక్క దీనితో సర్వము కూడాను విసర్జించి తాము దైవత్వం యొక్క సిరి సంపదలే మాకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సిరి అని భావించుకొని అటువంటి మార్గమును అనుసరిస్తూ వెళ్ళినారు. Therefore, the rishis of our country, of Bharat, they have realized that the aspects that one has to take into importance are the aspect of truth and the aspect of dharma. Through truth and through dharma, they realized that they can reach the God. They can become one with God. This is the way one has to spend one's life. If one wants to have Aishwarya, one wants to have Ishvara with him. Our rishis realized this and they always followed the path of truth and dharma to realize God and have Aishwarya for themselves. వారి ఎందున్నటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు స్తంభించిపోయినప్పుడు కానీ వారు ఏమాత్రము బాధపడేటువంటి వారు కాదు. వారి దేహమంతా కూడాను ఎండబారినటువంటి బెండు వలె కదిలినప్పటికీ వారు ఏమాత్రం కూడాను చింతపడేటువంటి వారు కాదు. కారణమేమనగా తన దేహం నందున్నటువంటి యొక్క చైతన్య శక్తి, తన శ్వాసలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రాణశక్తి, తన యొక్క అంగములు ఎందున్నటువంటి యొక్క ఒక దేదీప్యమైనటువంటి తేజశక్తి, ఇవి సర్వము కూడాను తమ శక్తులే కనుక తమ శక్తులను తాము ఏ రీతిగా ఆడించుకున్నను మాకు సంతోషమైనటువంటి యొక్క భావము చేత వారు తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ దైవములో అంకితమయ్యేటువంటి యొక్క ప్రయత్నం లోపల వారి లక్ష్యమును లీనం గావిస్తూ వచ్చారు. Our rishis were never worried, were never troubled, even if their breath, the breath which they were taking in on the basis of which they were living, even if it stopped, they were not worried at all. Even if their bodies were dried up due to the heat, they were not very much troubled at all. They had the feeling that all the power in them, the power of movement, the power from which they are able to live, the power with which they are able to do anything, that all that power belongs to the Lord. That does not belong to them. Therefore, if the Lord decided that one kind of power, the power to live or the power to move, had been removed, it was only removed by the Lord's wish. They did not worry at all. They sacrificed everything to the Lord and they felt that whatever they did was towards the purpose of reaching the Lord and becoming one with Him. అగ్ని, వాయువు, రశ్మి, భరత తత్వాన్ని కేవలము భౌతికంగా ఈ దేశమునకు భరత అనేటువంటి పేరు పెట్టడం చేత ఇందులో మహిం, ఈడ, సరస్వతి, భరత అనేటువంటి దానికి కూడాను ఒక మహిం అనేటువంటిది కూడాను చేర్చవచ్చు వచ్చింది. Because from the worldly usage point of view, this country has got the name Bharata and the equivalent names Agni, Vayu, Rashni and Bharata. It has become necessary to recognize 4 different aspects. That is Mahim, Ida, Saraswati and Bharati. All these 4 names have been recognized. కనుక కేవలము ధర్మస్వరూపుడైనటువంటి యొక్క ప్రజాపతి వేదం యొక్క స్వరూపమైనటువంటి యొక్క ఈ భరత తత్వానికి మనము ఒక దేశములకు మాత్రమే పోల్చుకోవటము ఇది సరి అయినటువంటిది కాదు. ఆ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క నామము ఈ దేశమునకు పెట్టిరే కాని దేశము యొక్క స్వరూపాన్ని మాత్రమే ఒక హద్దుగా పెట్టుకోవటం ఇది సరి అయినటువంటి అర్థం కాదు. Prajapati, who is the embodiment of dharma,
that from him the word Bharata has come, and that Bharata has been given as a name to this country. For us to limit it and for us to feel that Bharata has to be limited as a name with the limits, geographical limits of this country is not the right thing for us to take. ఏదైనా ఒక వ్యక్తికి రామా అని ఒక పేరు పెట్టుకుంటాం. కానీ రామా అని పేరు పెట్టుకున్న తక్షణమే దశరథ మహారాజు కుమారుడైనటువంటి రాముడా కాదు. కృష్ణ అని పేరు పెట్టుకుంటాం. కానీ అది దేవకీ వసుదేవుల యొక్క కుమారుడైనటువంటి యొక్క కృష్ణుడా కాదు. ఆ దేవకీ వసుదేవుల యొక్క కుమారుడు పెట్టినటువంటి పేరును తన కుమారుడికి పెట్టుకుంటున్నారు. దశరథ కౌసల్యులకు ఉద్భవించినటువంటి యొక్క ఆ పవిత్ర స్వరూపమైనటువంటి యొక్క రాముల యొక్క పేరు మన కుమారులకు మనం పెట్టుకుంటున్నాము. అంత మాత్రమే కాని పేరు పెట్టినంత మాత్రమున ఇది కేవలము సాక్షాత్ ఒక రాములని సాక్షాత్ కృష్ణుడని అనుకోకూడదు. అదే విధంగానే ఆ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ప్రజాపతి యొక్క అనేక పేర్ల లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క భరత తత్వము ఈ యొక్క దేశమునకు పెట్టిరే కానీ ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క విశాలమైనటువంటి యొక్క తత్వముతో అభివృద్ధి గావించినప్పుడే ఈ భరత నామమును కూడాను ఒక సార్థకం అవుతుందని కూడాను మనం విశ్వసించవలసినటువంటి విషయం. If we give a name Rama to one of the children, then does it mean that he is the son of the king Dasharatha like the Rama of ancient days? No, we have taken the name Rama from Rama and given it to our son. Similarly, if you give the name Krishna to a child, does it mean that he is the same and he is the son of Devaki and Vasudeva? No, we have taken the name from the son of Devaki and Vasudeva and given that name to our son. This is what we should recognize. In the same manner, by calling this country Bharata, what we have done is we have taken the significant word Bharata from Prajapati, identified him with Prajapati and given that name to our country. Unless the country acquires all the qualities and all the breadth of ideas that are contained in the word Bharata, when we used it in the context of Prajapati being the embodiment of dharma, the name is not going to be justified as the original name. కానీ చారిత్రకులు దురదృష్టవశాత్తు ఏదో కొందరు రాజుల యొక్క పేరని లేక మహాప్రవక్తులైనటువంటి వారి యొక్క సిద్ధాంతములని వారి యొక్క ఆదేశములని ఈ రీతిగా పలుకుతూ వచ్చారు. కానీ ఇవి ఏవి కూడాను సత్యములు కావు. ఇది వేద స్వరూపమైనటువంటి యొక్క భరత నామమే ఈ దేశమునకు సార్థకమై ఉండాలి. Unfortunately, historians have been explaining that this word has come either from the name of one or other of the kings who ruled this country, or from the words that have been used by the philosophers that have taught and preached in this country at one time or another. But this is not correct. This name, Bharata, has come essentially from the usage of that word in several contexts and in several places in Veda itself. మహాప్రవక్తలు ముందు పుట్టిరా, వేదం ముందు పుట్టిందా? రాజుల ముందు పుట్టిరా, వేదం ముందు పుట్టినదా? లేక సిద్ధాంతములు ముందు పుట్టినవా, వేదం ముందు పుట్టినదా? మనం చక్కగా విచారించుకుంటే సిద్ధాంతములకు ప్రవక్తలకు రాజులకు పూర్వమే ఉద్భవించినటువంటిది కనుక వేదము అనాది అయినటువంటిది కనుక వేదమునందే భరత శబ్దం ఉన్నప్పుడు ఈ రాజుల యొక్క పేర్లు ఈ సిద్ధాంతముల యొక్క పేర్లు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రము ప్రమాణం లేదు. Did the kings come into existence first, or did the Veda come into existence first? Or did the philosophers come into existence first, or the Veda come into existence first? Were there the teachings and the philosophies earlier than the Veda? Veda was earlier than all these things. And when this word Bharata occurs in Veda in so many places, we have to explain that this has been taken. Its origin is what is contained in the Vedas. It cannot be a later origin from either the kings or the philosophers. కనుక భరత భారత భారతి అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నామములు వేద వాచకములే కాని అన్యవాచకము మాత్రం కావు. Therefore, these three words, Bharata, Bharata and Bharati, these are words of Veda. These are Vedic words. These are not words which have come from any other source. ప్రారంభమునందే సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతమేషద పద్మపత్త విశాలాక్షి పద్మకేశరవనని నిత్యం పద్మ దయాదేవి సామం పాతు సరస్వతి భారతి అని అక్కడ ముందు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. కనుక ఈ భారత అనేటువంటిది ఏ యొక్క సరస్వతి స్వరూపము వేదవాక్కు వచ్చినదో ఆ వేదవాక్కు నుండి ఈ భారత తత్వము లీనమై ఉంటుండాలి. In the very beginning, when one starts learning, one addresses Saraswati and equates her, uses the word Bharati as synonymous with Saraswati.
So in the very beginning, when we begin our education, we use the word Bharati as a Vedic word, as being synonymous with Saraswati. And this is a Vedic word. పూర్వం నుంచి కూడాను మనవారు ఈ భారతిని ఒక విధమైనటువంటి సరస్వతితో కూర్చుకుంటూ వచ్చారు. సరస్వతి, భగవతి, భారతి, పూర్ణేందు బింబానన ఎటువంటి వర్ణం చేసుకుంటూ వచ్చారు. పూర్ణేందు బింబానన అనగా వేదము పూర్ణ స్వరూపమైనటువంటిది కనుక వేదమునకై ఈ పూర్ణేందు బింబానన అని వేదమాత యొక్క స్వరూపమని కూడాను ఇందులో స్పష్టమవుతూ వస్తుంటారు. From the very early times, our people and our writers have been using these two words, Saraswati and Bharati, as equivalent and as synonymous with each other. Saraswati, Bhagavati, Bharati, Purnendu Bimbanana. This description can be applicable only to the Vedas. The Veda is like the Purnendu Bimbanana. It's something complete. Everything is contained in the Veda. This can be addressing only Veda. Therefore, the word Bharati is equivalent with the Vedas. జగత్తు పూర్ణ స్వరూపం కాదు. అందువలనే పూర్ణమిదం పూర్ణవదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. పూర్ణత్వం ఒక దైవత్వమునందే తప్ప అన్యత్రా పూర్ణత్వం మనకు గోచరించదు. Even the world is not a complete thing. There is always something or other lacking. The only thing in which there is nothing lacking and which is complete is the aspect of divinity itself, and nothing else is complete. కనుక పూర్ణత్వం అనేటువంటిది కేవలము వేద స్వరూపము, ప్రజాపతి స్వరూపము, బ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉంటున్నదే తప్ప అన్య స్వరూపములు కాదు. కనుక భరత, భారతి అనేటువంటిది కేవలం పూర్ణాకారమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మత్వమునే కూడాను ఇందులో స్పష్టమవుతూ వస్తుంటుండాలి. This aspect of completeness, this aspect of fullness, this is to be found only in the words Prajapati, in the word God, in the word Brahman. These are the only things which are full and which are not incomplete in any respect. Therefore, when we use this word Bharati or Bharata, these words can refer only to these complete things, either to the Veda or to the aspect of Brahman and nothing else. ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి సమ్మిళితమైనటువంటిది ఈ యొక్క భరత తత్వం అని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చింది. The desire and the ability to work and the knowledge, the ability to know, all these three abilities, three strengths, when they are combined, they represent the aspect of this Bharata. ఇదే కర్మకాండ, ఉపాసనకాండ, జ్ఞానకాండ అని కూడాను వేదం బోధిస్తూ వచ్చింది. The same things are three different paths: the path of karma, the path of upasana, and the path of jnana. That is what the Veda has been telling us. వీటినే శృతి, లయ, రాగము అని కూడా పెట్టుకుంటుంది. శృతి, రాగ, తాళములతో సమ్మిళితమైనటువంటిదే మన భరతత్వం అని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. These three have also been called Shruti, Raga, and Tala. The song, the rhythm, and the song that is contained Shruti, Raga, and Tala. These three have been described by our people as representing Bharata. Bha, Ra, Ta. Bha, Bhava. Ra, Raga. Ta, Tala. భావ, రాగ, తాళ సమ్మిళితమే భారతం అని కూడాను నిర్వచించుకుంటూ వచ్చారు. The synthesis of bhava, the ideas, of raga, the song, of tala, the rhythm, it is the synthesis of these three, bhava, raga, and tala, represents the word Bharat, the name of our country. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే త్రిపుటి అని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. ఇదే త్రిమూర్తి ఆకారము అని కూడాను. The oneness of these three aspects has also been called Triputi. This is the akara, the form which we call the Trimurti form. భావం ఒక్కటి ఉండి రాగం మరొకటిగా పాడుతూ తాళం ఇంకొక రీతిగా వేస్తుంటే వినేవారికి చెవులు కోసుకోవాల్సి వస్తుంది. If the thought in your song takes one form, if your song takes another form, and if the tala or the keeping the time is different, then those who listen to this song, they will have to cut their ears. కనుక భావమునకు తగిన రాగము, రాగమునకు తగిన తాళము, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకము అయినప్పుడే హృదయానందం అనేటువంటిది మనకు ఉప్పొంగుతుంది. The song should accompany the thought and should be appropriate to the thought. The tala or keeping time should be appropriate to the song. It is only when there is unity between thought, song, and tala, then only there will be pleasure in your heart listening to such music. కనుకనే మనము ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి ఈ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితాన్ని కూడాను మనం ఈనాడు అనుభవించడానికి పూనుకోవాలి. దానినే ఒక విధమైనటువంటి ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నాడు.
అనగా మనసు యొక్క యోచన, మాట యొక్క సూచన, క్రియ యొక్క ఆచరణ, మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే మనిషి యొక్క నిజతత్వం అని చెప్పాడు. కానీ మనసు ఒకటి తలుచుకోవటం, మాట ఒకటి చెప్పటము, పని ఇంకొకటి చేయటం లోపల మనుష్య తత్వం కానే కాదు. ఇది మృగత్వం కూడాను కాదు. The reconciliation, the strength to think and the strength to put that thought into work and the strength to think about that work and be wise about that work. These three strengths, there should be unity in these three strengths. This has been referred to in the statement, the proper study of mankind is man. In man, there is thought, word and deed. If man is such that he has one thought and he utters a word which is different from his mind, which is different from what is in his mind, and then he does work, action, which does not agree with his words. In other words, there is no coordination between your thought, word and deed. If whatever you do is such that there is no coordination between your thought, word and deed, that would not be called human nature. That would be called an animal nature. A man who is human, he should have a certain thought, he should speak out, and the word must be what he is thinking, and his actions should be what he says. If he has one thought and he speaks something else, and in action he does something quite different from these two, he will not be called a human being. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క వేదవాచకంగా ఉన్నటువంటి యొక్క భరతనామము ఈ దేశమునకు పెట్టడం చేత ఈ దేశీయులందరూ కూడాను ఈ యొక్క నామమును సార్థకంగా గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి కానీ ప్రవర్తనకు కానీ పూనుకోవటం అత్యవసరం. Because this name Bharata, which is a Vedic word, has been given to our country, it is essential that all citizens of this country should make an effort to justify this Vedic name, this sacred Vedic name Bharata, which has been given to our country. అందువలననే పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఋషులు మన భారతదేశమునకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క హద్దులను నియమించి వారి యొక్క గుణ పద్ధతులను కూడాను విశ్వసించి ఒక శీలము యొక్క తత్వాన్ని కూడాను ప్రతిష్టగా భావించుకొని మానవత్వం యొక్క సంస్కృతిని కూడాను నిలబెట్టేటువంటి నిమిత్తమై అనేక రకములుగా కూడాను కొన్ని క్రమశిక్షణలు నియమిస్తూ వచ్చారు. This is the reason why our sacred rishis, when they were laying down the rules for our country, they laid down strict limits for our conduct. They laid down strict controls for our conduct. They laid down certain morality and certain ethics within these limits and within these controls. And they said man's life, man's civilization can be preserved and can be preserved at the proper level only if we work within these limits and within these controls. పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నది మనకు చక్కదనము. In this sacred land which has the name of Bharata, the quality of forbearance is the beauty which we can claim. వ్రతములన్నిటియందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే కఠిన తపము. In all our actions, that particular action of sticking to truth, our desire to stick to truth, that itself is the noblest action which we know of in this country. మధుర భావం వేది మన దేశమందన్న మాతృభావము కన్నా మాన్యమెద్ది. When we ask the question, what is the sweetest idea in our country? The sweetest idea is the aspect of a mother, is the love of a mother. Is there anything sweeter than the love of a mother from the traditions of our country? ప్రాణంబు కంటెను మానంబే ఘనమను మన నీతినంతయు మంటగలిపి. Knowing that our character, the soundness of our character is much more important than even our own life, yet all our character has been discarded in this country. నేటికి చిరి పరదేశ నీతులరసి. Today we have landed ourselves in a position when we are taking our conduct and our morals from foreign countries. వేస విచిత్ర స్వేచ్ఛయను విచ్చుకత్తే. A peculiar feeling about freedom. We understand freedom as a very subtle and unsteady woman. ఔరా
ఏమందు భారత పాలనంబు. Alas, how shall I describe the ruling of this country? ఏనుగెట్టుల తన బలమెరుగలేదో అట్టులైనారు మన భారతీయులు నేడు. అట్టులైనారు మన భారతీయులు నేడు. Like the elephant, which is very powerful, but which does not know its own strength, which is not aware of its strength, so have become the citizens of our country today, who intrinsically are very strong, but they are not aware of their own strength. సర్వ విధములైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు, విజ్ఞాన ప్రజ్ఞానం దీపికలను వెలిగించేటువంటి యొక్క వేద విధమైనటువంటి యొక్క నిబంధనలు కూడాను మనకు కావలసినటువంటి శక్తిని మనకు అందిస్తూ ఉండగా, మన శక్తిని మనం గుర్తించుకోలేక కేవలము ఒక తుచ్చుడైనటువంటి అల్పశక్తి కలిగినటువంటి యొక్క మావుట కూర్చోమంటే కూర్చోవటం, లేయమంటే లేయటం ఏనుగు ఏ రీతిగా జరుపుతుండదో అదే విధంగా మనము ఇతర దేశస్తులు చెప్పినట్టుగా మనం నోరు మూసుకుని పని చేస్తూ కూర్చున్నాం. మన శక్తి ఏమైంది? మన భారత కీర్తి ఏమైంది? మన వేద విధమైనటువంటి ధర్మములు ఏమైనవి? ఇటువంటి ధర్మములు చేయటానికి ఇటువంటి యువకులందరూ కూడాను తగిన కంకణము కట్టుకుని భారతదేశం యొక్క నీతిని, నిజాయితీని కూడాను తిరిగి పునరుద్ధరింప చేస్తారని కూడాను నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. The elephant is very strong in spite of its great strength. When the trainer has in his hand a small weapon, then it is afraid, it forgets all its strength, and it submits itself very meekly to this trainer who has a small weapon in his hand. So also our citizens today, citizens of Bharat, have forgotten their strength, have forgotten the knowledge which they have forgotten the prajnana which they have, and they have become meek, and they are following foreigners and ideas which we obtain from the foreigners. What has happened to all our strength? What has happened to the abilities that have been handed over in our traditions and in our morals by our ancestors? Why have we forgotten the great strength that is present in all our culture and in all our traditions? అనుకరణ మహా బలహీనమైనటువంటిది. Imitation is one of the greatest weaknesses. కనుక మనకొక హార్ట్ ఉన్నది, మనకొక దేహం ఉన్నది, మనకొక ప్రాణం ఉన్నది, మనకొక శక్తి ఉన్నది. మన శక్తి పైన, మన ప్రాణం పైన, మన దేహం పైన, మన సంకల్పం పైన మనం ఆధారపడాల్సిందే కానీ పరుల పైన ఏమాత్రం కూడా ఆధారపడకూడదు. అటువంటి పరుల పైన ఆధారపడేటువంటిది మహా బలహీనంతో సమానం. We have a heart, we have a body, we have a life, we have our own strength. What has happened to our heart, our body, our life and our strength? Why do we depend upon somebody else's life and somebody else's strength? To depend and to imitate someone else's life, someone else's habits and someone else's strength is one of the greatest weaknesses. ఈనాడు చిన్నది మొదలుకొని పెద్దదాని వరకు కూడాను పరులను అనుకరించటమే జరుగుతూ వస్తుంటుండాలి. Today, from the smallest thing to the biggest thing, it has become the custom and practice in us that we imitate others. ఎవరైనా ఒకడు సైడ్ బర్న్ పెట్టాడంటే దాన్ని చూసి నేను సైడ్ బర్న్, ఎవడైనా ఒకడు టైట్ ప్యాంట్ వేశాడంటే దాన్ని చూసి నేను ఒక టైట్, ఈ విధమైన ఎవరైనా పెద్ద జుట్టు పెంచాడంటే తాను చూసి వీడు ఒక జుట్టు పెంచుకోవటము, ఈ రకమైనటువంటి వికారములకు పోవటము కేవలం నీవు బానిస వంటి వాడే కానీ స్వతంత్రుడు కాదనేటువంటి యొక్క నీ యొక్క బుద్ధి యొక్క తత్వము నీకు ప్రకటిస్తూ వస్తుంటుండాలి. If someone grows a sideburn, another person who looks at him also grows a sideburn. If someone wears a tight pant, another person who looks at him also wears a tight pant. If someone has got a heavy hair on his head, the other one who looks at him also grows heavy hair. What has become to your own individual opinion? Why have you become a slave? This simply means you have become a slave and you are imitating everything that you see. What has happened to your own strength and your own ideas? నీవు పరులకు దాసుడు కావద్దు, పరమాత్మనికి దాసుడుకా లేక నీకు నీవు దాసుడుకా. Do not become a slave to others. You can become a slave to the Paramatma. If not, you can become a slave to yourself and your own ideas. కానీ పరమాత్మకు కూడా నువ్వు స్లేవ్ అని చెప్పడానికి వీలు కాదు. తానే పరమాత్మ అయినప్పుడు తనను తాను తెలుసుకునేటువంటి యొక్క తత్వము లోపల తాను లీనము కా. One should not use the word slave in the context of Paramatma. We have been saying that each individual, you yourself are a Paramatma. Therefore, when we say you become a slave to Paramatma, we mean you understand yourself and you do what there is in your own heart. నిన్ను నీవు తెలుసుకోకుండా ఉండినంత వరకు కూడాను నీవు ఒక బానిసవి. నిన్ను నీవు తెలుసుకుంటివా నీవే భగవంతుడవు.
If you do not understand yourself, if you do not know who you are, you continue to be a slave. But the moment you understand yourself and you know who you are, you become God himself. కనుక భగవంతుడు ప్రేమ స్వరూపుడు, భగవంతుడు సత్య స్వరూపుడు, భగవంతుడు నిర్మల స్వరూపుడు. ఆ నిర్మలత్వాన్ని, ఆ ప్రేమతత్వాన్ని, ఆ సత్య స్వరూపాన్ని నీవు అనుసరించడానికి పూనుకో. తప్పక నీవు సత్య స్వరూపుడే అయిపోతావు, ప్రేమ స్వరూపుడే అయిపోతావు, ప్రశాంతమైనటువంటి జీవిత స్వరూపుడిగా నువ్వు మారుతావు. Bhagavan is the embodiment of prema. Bhagavan is the embodiment of truth. Bhagavan is the embodiment of cleanliness. Once you yourself become the embodiment of prema and you understand prema, you become the form of truth and you become of cleanliness. Then you become one with God. You become God. కనుకనే భగవంతుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను ఎవ్వరు కూడా నువ్వు గుర్తించడానికి సాధ్యం కాదు. దానిని అనుసరించి ఆనందాన్ని అనుభవించుకోవటానికి పూనుకోవటమే ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క మార్గము. The strength of God, the capacities that are in God, no one can understand them. The only thing that you can do is to follow them, experience them and enjoy them. భగవంతుడు ఇట్టివాడు అట్టివాడు అని నిర్ణయించటము వారి యొక్క బుద్ధి యొక్క భావములపైన ఆధారపడి ఉంటుంటాదే తప్ప అది సరి అయినటువంటి యొక్క నిర్ణయాలు కావు. To say that God is such and such, God is like so and so, is not to decide things intrinsically on the basis of the qualities of God. These decisions and statements are made only in accordance with the ideas which are in your own mind. These decisions are not correct decisions. బ్రహ్మతత్వము తెలుసుకున్నటువంటి వాడే బ్రహ్మ లోపల ఏం కాగలడు, బ్రహ్మ విషయాన్ని తెలుసుకోగలడు. బ్రహ్మ భావమును తాను గుర్తించుకున్నటువంటి వాడే బ్రహ్మను తెలుసుకోవటానికి వీలుగవుతుంటాది. అంతేకాని దీని వలనే బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి అన్నారు. Brahmavit Brahmaiva Bhavati. One who understands Brahman himself becomes Brahman. Therefore, it is only for one who understands Brahman that can become Brahman. It is for one who comprehends Brahman that can become identical with Brahman. తన తత్వమునే తాను తెలుసుకోలేనటువంటి యొక్క వ్యక్తికి బ్రహ్మతత్వం ఏ రీతిగా గుర్తించడానికి వీలవుతుంది? For an individual who is unable to comprehend his own nature, how is he going to comprehend the aspect of Brahman? దీనిని పురస్కరించుకునియే మాయి మీర చక్కని ఒక అంతరార్థంగా కూడాను గానం చేస్తూ వచ్చింది. It is in this context that Meera had a song with a very significant inner meaning. गोविंद लीनो मोल माई में गोविंद लीनो मो, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, लीन तेरा झूठो माई में गोविंद लीनो मो, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, राधा के संग खिलौनो माई में गोविंद लीनो मो, माई में गोविंद लीनो मो. ఒకరు పరమాత్మ చాలా చీప్ గా వస్తాడని, మరొకరు పరమాత్మ చాలా విలువైనటువంటి వాడు అని. కానీ ఒకరు చూస్తే గృహములో, ఒకరు చూస్తే వనములో భగవంతుని అనేక రకములుగా ప్రార్థిస్తుకుంటూ కూర్చుంటారు. కానీ ఇది అన్నింటినీ సరిగా గుర్తుపట్టడానికి ఎవరికి అధికారం అనగా ఒక్క సర్వము అర్పితము గావించినటువంటి ఈ కృష్ణుడే రాధ, రాధనే కృష్ణుడు, ఈ రెండింటి యొక్క ఐకత్యాన్ని కూడాను ప్రబోధించినటువంటి యొక్క దైవతత్వమైనటువంటి యొక్క ఆ దేవి అయిన రాధకు మాత్రమే దీని అంతరార్థంగా ప్రబోధించడానికి తగినటువంటి అర్హత అని కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. How are we to know you and your nature, O Lord? Some people say that one can attain you in a very cheap and easy way. Some people say that to attain you is a very difficult and very expensive and troublesome way. How are we to decide the truth? Some say you are in the forest. Some say you live in a mansion. How are we to know the truth? It's not possible for us to know, for all of us to know the truth. It is only for Radha, who had surrendered everything to Krishna, and it is for Radha who became identical with Krishna and said and believed that she was one with Krishna and that Krishna was identical with Radha. It is only for such persons like Radha who have surrendered completely to the Lord to understand and to recognize your presence. ఇక్కడ ఎవరు రాధ? ఈ రాధ అనేటువంటిది కేవలం ఒక స్త్రీనా,
లేక పురుషుడా, లేక భక్తురా, లేక భుక్తురా, యుక్తులా, ముక్తులా, శక్తులా, రక్తులా, అనురక్తులా, విరక్తులా, ఎవరు అనేటువంటి దాన్ని మనం నిర్ణయం చేసుకోవటం కూడాను సాధ్యం కాదని కూడాను కొంతమంది విరమించుకున్నారు. రాధ అనగా ఒక ప్రతి భాష యందు కూడాను కొన్ని కొన్ని అక్షరముల చేరికనే రాధ అంటుంటారు. ఆర్ ఏ డి ఏ రాధ అనుకుంటాం. 4 అక్షరాలతో తీసుకుందాం. ఆర్ ఏ డి ఏ. ఆర్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేయండి రాధ, డి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి దారా, ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఆరాధ్, తిరిగి ఆర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి రాధకు దారవలే ఆరాధన రాధ అని కూడా నిర్ణయం అవుతూ వస్తుంటుండాలి. రాధ అనగా దార ఆరాధనే ఆధారంగా తీసుకున్నటువంటిదే రాధ అని. In this context, several people have asked the question, what is the meaning of the word Radha in this song? Is Radha, does it represent a woman? Does it represent a man? Or does it represent one who has attained maturity? Is it a devotee? What kind of devotee? Has he attained salvation? What is the meaning of Radha? Several people have asked such a question and given it up. We shall now give an interpretation of this. In every language, you have to use some letters to get a word. Here for Radha, we can use the letters R, A, D, A and put the letters round a closed circle. If we put them round a closed circle, begin with R, it becomes Radha. If you begin with the second letter, with the letter D and read till the end, round the circle, you get D-A-A-R or Dara. Or if you begin with A, you again get Arad, A-R-A-D, Arad. If you come back to R, you get Radha. This is to be interpreted by saying Radha is a symbolic word which simply signifies that whoever has for the Arad, for the basis of Dara, that is Radha. The basis for Radha is Arad. It is a continual namasmarana, continual worship, uttering the name of the Lord with no interruption. That kind of significance is given to this word Radha. దార ఆరాధనని ఆధారంగా చేసుకున్నటువంటి వారు ఎవరో వారందరూ కూడా రాధలని అనగా సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా కృష్ణ చింతనం. Whoever takes for his life work, for his basis, that is Aradha, is the basis for Dara. That one, he is immersed completely at all times in the thought of God. He is Radha. Bhava bhaya harana vandita charana bhava bhaya Bhava bhaya harana vandita charana bhava bhaya Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Jaya Radha Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Bhava bhaya harana vandita charana Bhava bhaya harana vandita charana Mangala charana Bhava bhaya harana Mangala charana Bhava bhaya harana Mangala charana Kalimala dagana Mangala charana Kalimala dagana Narayana Kesava Narayana Kesava Narayana Kesava Narayana Kesava Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Bhava bhaya harana vandita charana 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 Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Jaya Radha Jaya Madhava Gauri Mangala charana Kalimala dagana Mangala
చరణ కలిమల దహన మంగళ చరణ కలిమల దహన నారాయణ కేశవ నారాయణ కేశవ జయ రాధ జయ మాధవ చౌరీ 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 భవ భయ హరణ వందిత చరణ భవ భయ హరణ వందిత చరణ భవ భయ హరణ వందిత చరణ